הנתונים כמו שהם, בלי לבדוק אותם. זו בעיה. אבל אני אראה לך שגיל העולם, אפילו אם תגידי כמה שגילי, הוא לא מפריע לתורה הפשוטה. הגמרא אומרת, שהעולם עמד בקומתו ובצביונו. יש שאלה ידועה. מה קדם למה? הביצה לתרנגולת או התרנגולת לביצה? מה אתם אומרים? הביצה, איפה היא באה עם התרנגולת? מה אתם אומרים? תרנגולת. מאיפה התרנגולת? אני אגיד לך. שימו ליהודים יקרים. הגמרא אומרת העולם עמד בקומתו ובצביונו. מה פירוש? העולם עמד בקומתו ובצביונו. כתוב בתורה, ויאמר השם יהי אור, ויהי אור. ויאמר השם יקבעו המים אל מקום אחד, ותראה יבשה. ויאמר השם תשע הארץ, ויאמר השם. בעשרה מאמרות נברא העולם. השם אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. בורא העולם עמד והיה. שימו לב. אדם ראשון על פי התורה, שדיבר איתו הקדוש ברוך הוא, נברא ביום השישי. ביום השישי הוא כבר חטא, והקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן, אחרי שהוא אכל מן העץ ללא רשות. בן כמה היה אדם הראשון? מה זה ביום אחד? תראו לי ביום אחד. ככה. נברא ביום השישי. בן כמה הוא היה קטן שכינות, הוא היה גדול, הוא היה בחור, הוא היה גבר, הוא היה זקן, מה הוא היה? איך הוא היה? גדול. ובכן, האדם הראשון היה בן רגע. ברגע שהוא היה בן רגע, אבל כבן 20. העץ שהוא אכל ממנו, כמה זמן לוקח לעץ לגדול עד שיביא פירות? שנים. והוא כבר אכל בשעה הראשונה מהעץ. העץ נראה ברגע שנברא, אבל כבן כמה שנים. גם העולם נברא באותו רגע, כבן, כמה אתם רוצים, מיליארדים שנים, אין בעיה. לקדוש ברוך הוא לא צריך לחכות להתפתחות של העולם. מי שיכול לברוא את העולם בשלבים, יכול לברוא אותו גם בבת אחת. אני אתן לכם על זה דוגמה שנים. בגמרא יש שאלה. תחיית המתים. הייתכן שתחיית המתים? שמים בן אדם בקבר, הוא מתפורר, תולעים אוכלים אותו, לא נשאר כלום, תפתח את הקבר, לא תמצא כלום, הוא עצמות, וזהו. איך אפשר שבן אדם יקום בתחיית המתים? ילך עוד פעם כמו שהיה קודם. כך נשאר שהיה בגמרא. אחד מן הגויים שאל אחת מבנות ישראל החכמות. אמרה לו, תשמע, אני אסביר לך. אני אסביר לך דבר פשוט. תגיד לי מה אתה אומר. מי שיוצר מנוזל, פסל שיוצר מנוזל, או פסל יוצר מחומר, מחמר. מי יותר גדול? אדם שמסוגל ליצור מנוזל, או אדם שיכול ליצור מחמר? מי יותר גדול? מנוזל. אמרה לו, תראה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מנוזל. ומבראנו בטיפה שרוחה, טיפ-טיפונת, מיליונית של טיפה שרוחה, ותראו זה קהל גדול שפה. אם אני אשפוך עכשיו טיפה מהמיץ, ואני אחכה 9 חודשים, יהיה פה בקבוק מיץ, איך טיפה שרוחה תוצא בן אדם עם עצמות, עם גולגולת, עם עיניים, עם שניים, עם מערכת הנועים,
עם כליות, עם ריאות, עם ציפורניים, שערות, באף, דונג באוזן. איך נוצר נושא? שפוך טיפה איך שאתה רוצה, חכה כמה שאתה רוצה, מיליארדים שנים, אני רוצה לראות. אז אם יש יותר, שאנחנו רואים את זה כל יום, אנחנו חושבים על זה, שהוא יכול ליצור עם זה, ודאי שהוא יכול ליצור מהעומר. אחרי שיוצא את העבר, את האדמות, הכל, עוד יותר קל להעמיד מזה. נכון? רגע, אבל עוד דבר, אתה יודע איך מייצרים זכוכית? אבל כן, יש כיתוק כזה, שמים שם חול, סופים את החול, הוא מתלהט, לוקחים מחשיב, נופחים בו, תלכו לבית לחם, תראו, ויוצא זכוכית. מה קורה עם זכוכית גמה? מחזירים אותה עוד פעם לכור ההיתוך, לוקחים עוד פעם ויוצרים עוד פעם. אבל לא, ומה אדם שנופח באפיו ויוצר כלי, וכשהוא שחט את הכלי, מחזיר לכור ההיתוך ויוצר מחדש, בורא עולם שנפח בו את הנפיחה שהוא נופח, לא יכול להחזיר את האדם לעפרו ולעשות אותו עוד פעם. מה הוא שחט את הנוסחה הראשונה? איך הוא עמיד אדם ראשון? גיבלו מעבר, וידרש אלוקים את האדם עפר מהאדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. מה השתנה מאז לעכשיו? ואם אני אראה לך עוד קלטת אחת מארצות הברית שפרופסור אחר מוכיח שדינוזאורים לא בנים אלא חיו לפני 200 שנה, יש את האוטו יום גודל של באפריקה שאת יכולה לראות אותם חיות בצורת דינוזאורים. מה תעשי? ואם אני אראה ובנים שחיים היום שכתובה עליהם שמרים, מה תעשי? אראה לך, לא אני. המדענים מראים את זה בווידאו. Legends about people killing dragons. I think back in those days they called them dinosaurs, dragons. Today we call them dinosaurs. The name dinosaurs wasn't even invented until 1841. So they call them dinosaurs back then. They called them dragons. I think man killed off most of dinosaurs. I think dinosaurs lived even after the days of Nebuchadnezzar, or after the days of Alexander the Great. Alexander the Great recorded in his laws that a dragon 100 feet long struck the head of a cave and hit his soldiers when they were in India. Dinosaurs lived until 300 BC. Now look, I know, you believe in evolution, and you believe you've been taught in school. You've been taught dinosaurs are millions of years ago. Don't you dare question that. You'll be excommunicated in the schools of higher learning. I know what you've been taught. But just open your brain for a minute and something up and intelligent in there. Maybe our whole perspective of history is wrong. I think that's what happened after that. Just 400 years ago, in 1572, the Italian president killed a dinosaur in Italy. An Italian scientist got the dead body and mounted for a museum display. In 1572, 10 foot, long neck, long dinosaur. I think dinosaurs were even hunted by the Indians in the Grand Canyon area. Carved in the wall of the Grand Canyon, you can see the picture here. There are carvings of people are called petroglyphs, carved in the rock, and carvings of a dinosaur, upright posture. Dinosaur. Did the Indians hunt dinosaurs in the Grand Canyon? And another one carved in the rock, long neck, long tail, 4 legs, long body. How about this picture? In Africa, painting found on the wall of a dinosaur that is running away from it. Could it be dinosaurs have always lived with man, and we have been brainwashed? Our history is wrong. In 1915, a German U-boat torpedoed a great ship. As the ship was sinking, it exploded underwater, and a 60-foot monster came flying out of the water. Right here on the table, Dinosaurs by Design, Wayne Gay. Got a picture. Got a logbook out from the German U-boat coming here. Could dinosaurs live up until World War I? Folks, there are even stories about giant octopus reaching up and pulling sails off ships. Sometimes pulling the whole ship under if it's a small ship. You say, oh, you've gone off deep. No, octopus never been enough to pull a ship to the water. The biggest octopus they ever caught in Kodak, Alaska,
Guinness Book of World Records has recorded. Yeah, I'm familiar with that one. 36 foot. But that is not the biggest octopus. An octopus washed up on the beach in St. Augustine, Florida in 1896. Picture on the white poster. This octopus, as it lived there on the beach, was 200 feet across and weighed 5 tons. That's a big octopus. But that's not even big enough. A whale caught in Seattle, Washington, off the coast of Seattle. All around the whale's body, 18-inch round scars, circular sucker marks from an octopus, wrapped completely around the whale and tried to drown the whale. Inside the whale's stomach, found one arm to an octopus. The arm was 150 feet long. The whale had apparently bit the arm off. It was published in 1910. New York Herald. It Brontosaurus roaming Africa's wild. There have been expeditions into that swamp over the last 100 years that almost all of them come back and say, man, there could be dinosaurs, or there are dinosaurs in there. 1948, Saturday Evening Post, right? 1948, Saturday Evening Post, there could be dinosaurs still alive in the Congo swamp. 1980, now, University of Chicago biology professor, address and phone number in the front cover. This is a rough life, as you can see. Roy Mackle went to the swamp. He had all these reports from these Congo expeditions, from Belgian reports. He said, I'm going to check it out for myself. Now, Dr. Mackle believes in evolution big time. Okay, he's retired now from biology, teaching biology at University of Chicago. Put his address and phone number in here. And for making a tape, I have the old address, 555 Ellis Avenue. That's the university address. I think he's mail there to get away. But that's life. This is 1980, 6 weeks. Traveled around, talked to the observers swamp, went by canoe up there so they could go, and they estimated about the different animals that live in the swamp. He gathered enough information to make curiosity peak, and he said, I'm going back. The next year, he went back in 81 and spent $250,000 in 9 weeks. Doing research on dinosaurs might still be alive. As he traveled around the swamp, he interviewed different people who lived there. He showed them pictures, type stuff, different sketches of different animals, to see if they recognize the animal. And he talked to them to an interpreter, Congolese. He asked them, he said, "Do you have an animal that look like this?" And the neighbors said, "Oh yeah, it's Moki Limbi." He's about 25 feet long, got a body about as big as a hippo, long tail, long neck, not very friendly. Very shy, removed animal, lives in the swamp. What else you want to know? It's no big deal. Fellas, that is a dinosaur. Don't you know they've been dead for 70 million years? And the natives said, "We're sorry, we didn't know that." See, we've never been to the University of Chicago to see evolution. All we know is we see them out there in the swamp once in a while. As he traveled around, he interviewed folks all over. He interviews right in the book. Or get it from him, Chicago. The natives said, "Yeah, not very many of them left. There's a few out there. They live underwater. Very shy. When they hear some noise, they duck underwater. Chances of seeing one really slim." Of course, most of the old men have seen them once or twice in their lifetime. They said their favorite plant to eat was the Malombo plant. And they showed Dr. Mackle plants. That's a Malombo plant. They told him, they said, if you can find one, travel around the swamp until you find a lot of Malombo and no hippopotamus. Because he like to eat Malombo also. And those who fight over it and is meaner and stronger and bigger. He drives hippo out and he gets the Malombo plants. As they travel around, they pick up rumors, first-hand accounts from other people who have seen it. They found footprints. There's Dr. Mackle showing one of the footprints. Start off here. He doesn't know he's been dead for 7 million years. He's been caught by a Japanese fishing boat. 1977, they're taking their net down in New Zealand, and they pulled up a dead, rotting, carcass of a dinosaur. Down in New Zealand, there's a place where they fish called Chum Rise, where the water is only 900 feet deep. That's pretty deep. Well, it's not like the ocean where it's 15,000 feet deep. And so there's a lot of fish in Chum Rise. And so the Chinese are down there, they're dragging it, and they pulled up, and their internet was a 4,000-pound, 32-foot-long dead dinosaur. That picture is in this book. Great dinosaur mystery. It's on order form. Or if you want to get it direct from the publisher, that's fine. In the back of it, it's a picture of the dinosaur caught in a Japanese fishing boat. It said it had a long